Hablamos de Carlos III. El hombre que tomaba chocolate caliente cada mañana, mientras firmaba decretos que cambiaron un imperio. El rey que le dio a espada su bandera, su himno y su orgullo, pero que al mismo tiempo posee 20.000 almas humanas. El monarca que en una sola noche, sin previo aviso, arrancó de sus hogares a 20.000 hombres ancianos, jóvenes, sacerdotes, y los lanzó al exilio para siempre. Este hombre construyó museos, carreteras y palacios. Pero esas piedras fueron colocadas por manos encadenadas. Este hombre es recordado como el mejor alcalde de Madrid. Pero en las calles que pavimento, caminaban esclavos que eran su propiedad. Esta es la historia del rey más contradictorio que jamás haya gobernado España. El déspota ilustrado. El reformador. El tirano. El dueño de 20.000 vidas. Y lo más inquietante de todo. Cuando murió, estaba convencido de que había hecho el bien. ¿Quieres conocer la verdad detrás del chocolate y la sangre? Cuidado. 20 de enero de 1716. Madrid. El Real Alcázar. Cuando Carlos de Borbón y Farnesio abrió los ojos por primera vez, nadie en aquella corte pensó que ese niño cambiaría la historia de España. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era el cuarto hijo del rey. El cuarto. Detrás de él, había tres varones con más derecho al trono. Tres. La probabilidad de que este niño se convirtiera en rey era prácticamente cero. Pero el universo, señores, tiene sentido del humor reducido. Su padre, Felipe V, era un hombre atormentado. El primer Borbón en España. Nido del mismísimo Luis XIV, el rey sol. Pero Felipe no heredó la seguridad de su abuelo Francis. Heredó algo más oscuro. Una depresión profunda que lo consumía por dentro. Había días en los que no podía levantarse de la cama. Días en los que olvidaba que era rey. Días en los que olvidaba que existía. Y luego estaba su madre. Isabel Farnesio. Dios mío, qué mujer. Era italiana, ambiciosa y feroz. Una loba con piel de reina. Cuando miraba a sus hijos, no veía niños. Veía tronos vacíos esperando ser ocupados. Veía un imperio que reconstruir. Veía venganza contra todos los que habían humillado Espada en el Tratado de Utrecht. Es acuerdo maldito que la había arrancado España sus territorios italianos. Isabel miraba a Carlos, su primogénito, y susurraba. Este es mío. Este era rey. No importaba que hubiera tres herederos delante. Isabel Farnesio no llegaba a perder. Mientras otros niños jugaban con soldaditos de madera, Carlos aprendía geografía, historia y estrategia militar. Mientras otros príncipes dormían en setas, Carlos escuchaba a su madre hablar de ducados perdidos, de reinos que algún día serían suyos. Y entonces, cuando Carlos tenía apenas 9 años, su madre hizo lo impensable. Lo compromiso con una princesa francesa. Luisa Isabel de Orleans tenía apenas 12 años cuando conoció a Carlos. Los niños se miraron. Se abrazaron. Según las cartas de Isabel Farnesio, y esto es histórico. Esto realmente sucedió. Los pequeños se acariciaban y no querían separarse. Carlos, con su nariz borbónica y su timidez, había encontrado a alguien que lo miraba sin ver a un príncipe. Lo miraba y veía a un niño. Isabel Farnesio escribió a los padres de la niña. Tienen 1000 secretitos que contarse, y no pueden separarse en un instante. Era adorable. Era humano. Era hermoso. Y duró exactamente lo que duró un sueño. Porque la política, siempre la política, destruyó todo. Los matrimonios se cancelaron. Los acuerdos se rompieron.
Y Carlos, a los tenecos, aprendió la primera lección de su vida. Nunca aims nada que no puedes controlar. Mientras tanto, su madre litigia otra red. Austria, el Imperio, una archiduquesa llamada María Teresa. Matrimonios dobles, alianzas imposibles, tratados secretos. Carlos creció rodeado de mapas que su madre desplegaba frente a él. Maraba señalaba Parma, señalaba Nápoles, señalaba Sicilia. Todo esto será tuyo, le decía. Me lo deben. Nos lo deben. Why vas a cobrar esa duda? El niño esencia. No entendía del todo. Pero aprendió a obedecer. A los 15 años, algo extraordinario sucedió. Antonio Farnesio, Duque de Parma, murió sin hijos. Y de repente, el cuarto hijo del rey de España, el niño que nadie esperaba que fuera naciese, convirtió en Carlos I, Duque de Parma, y Piacenza. Isabel Farnesio sonrió. La partida apenas comenzaba. Y ella siempre llegaba a ganar. Carlos dejó España el 20 de octubre de 1731. Tenía 15 años. Cruzó los Pirineos, atravesó Francia, luego Italia. Detrás de él, cuidaba un padre que apenas podía gobernarse a sí mismo. Una madre que gobernaba el mundo. Y tres hermanos que en respiraban, en vivían, en estaban delante de él en la línea al trono español. Pero la historia ya se movía. Y Carlos, sin saberlo, estaba en el centro de todo. Lo que nadie le dio al parti fue esto. Nunca volvería a ver España como un simple infante. La próxima vez que pisara tierra española, sería rey. Imagina esto. Tienes 18 años. Nunca has liderado un ejército. Casi nunca has usado un uniforme militar. Te cuesta trabajo segura ver una batalla, te ponen nervioso los gritos, el ruido, la sangre. Y de repente, tu padre el rey de España, Felipe V te dice, ve a Italia, conquista Nápoles, recupera lo que era nuestro. Oh, y por cierto, el reino de Nápoles está en manos del poderoso Imperio austriaco. El mismo imperio que ha dominado Europa durante siglos. El mismo imperio que tiene ejércitos entrenados, generales experimentados, y una red de fortalezas imposibles de penetrar. Tienes 18 años. Y dices que sí. Eso es Carlos de Borbón en 1734. Pero no estaba solo. Su madre, Isabel Farnesio, siempre ella, había preparado ese momento durante años. Había tejido alianzas, firmado tratados secretos, colocado piezas en el tablero. Y ahora, su hijo mayor su Carlos iba a cobrar la duda que Europa tenía con los Farnesio. El 27 de febrero de 1734, el rey Felipe V declaró oficialmente su intención de capturar el reino de Nápoles. La ejecución oficial libera a los napolitanos de la excesiva violencia a prisión y tiranía del rey austriaco. La verdad, Isabel Farnesio quería un reino para su hijo. Carlos, todavía conocido como Carlos I de Parma, inspecciona las tropas españolas en Perugia. Luego miró hacia el sur. Hacia Nápoles. Hacia su destino. Y comenzó a marcar. Aquí viene lo extraordinario. Mientras Carlos y sus hombres avanzaban hacia Nápoles, algo extraño sucedió. Las ciudades no se resisten. Los pueblos no pelean. Los campesinos salían a las calles a vitorrearlos. ¿Por qué? Porque los napolitanos odiaban a los austríacos. Décadas de dominio extranjero, impuestos abusivos. Gobernantes que en sequera vivían allí habían convertido el reino de Nápoles en un polvorón. Y Carlos, con su juventud, su energía y su sangre española, era la chispa que esperaban. El ejército español pasó por los estados pontificios. El Papa Clemente XII, que teóricamente era señor feudal de Nápoles, miró hacia otro lado. No quería problemas con España.
No curia problemas con los Borbones. El 9 de marzo, los españoles tomaron Procida y Ischia, dos islas en la bahía de Nápoles. Una semana después, derrotaron a los austríacos en el mar. El 31 de marzo, el ejército de Carlos estaba a las puertas de Nápoles. Y entonces ocurrió algo asombroso. Los austríacos, by el mando del general von Tron, decidieron retirarse, no porque estuvieran derrotados, sino porque sabían que la ciudad estaba a punto de estallar. Los napolitanos esperaban a Carlos con los brazos abiertos. Quater's habría significado una insurrección popular. Carlos entró en Nápoles el 10 de mayo de 1734. No a caballo, no con armadura, no con espada en alto. Entró en una carroza, rodeado de consejeros municipales, mientras la gente lanzaba flores y dinero a su paso. Las crónicas de la época dicen que la multitud gritaba, Su Alteza Real es hermoso. Tiene la cara de San Gennaro en la estatua que el representa. La gente lo amaba. Y él apenas había hecho nada todavía. Para las fortalezas austriacas en resistión. Castel Sant'Elmo, Castel dell'Ovo, Castel Nuovo, y sobre todo Guida, una fortaleza prácticamente inexpugnable en la costa. Carlos observa el sitio de Guida desde la distancia. No participó. No dio órdenes. Solo miró. Y aprendió. Porque esto es lo que pocos entienden de Carlos III. No era un guerrero. No era un soldado. No disfrutaba la guerra. Pero entendía algo más importante. Sabía elegir a los hombres que se sabían pelear. El duque de Montemar comandaba sus tropas. El conde de Gages dirigía a los españoles. Y mientras ellos peleaban, Carlos observaba, aprendía, esperaba. El 6 de agosto, dedicado. El 24 de noviembre, capturó el último bastión austriaco. También se rindió. El reino de Nápoles era suyo. Pero Carlos quería más. Porque Nápoles no era suficiente. Al otro lado del estrecho estaba Sicilia, también en manos austriacas. También esperando ser liberada. El 2 de septiembre de 1734, el duque de Montemar desembarca en Palermo. La conquista de Sicilia fue aún más rápida que la de Nápoles. Para principios de 1735, la isla entera estaba en manos de Carlos. Y entonces vino la coronación. 3 de julio de 1735, Catedral de Palermo. Carlos que no había cumplido 20 años, fue coronado rey de Nápoles y Sicilia. No como Carlos de Mero lo saltó deliberadamente. No quería continuidad con los reyes austríacos. Quería ser simplemente Carlos de Borbón, el primer rey que realmente vivía en su reino. La ceremonia fue extraordinaria. Rodeado de nobles sicilianos, clérigos, embajadores, con la corona sobre su cabeza, con el cetro en su mano, con 19 ecos y todo un reino a sus pies. Para mientras las campanas repicaban y la gente celebraba, Carlos pensaba en otra cosa. En España, su hermanastro Fernando seguía siendo el heredero al trono. Sus otros hermanos seguían vivos. Las probabilidades de que él llegara a ser rey de España seguían siendo casi nulas. Para su madre le había enseñado algo importante. Nunca dejes de moverte. Nunca dejes de avanzar. Porque el padre no espera a nadie. Carlos sonrió, aceptó el homenaje de sus nuevos súbditos, y comenzó a sonar con el siguiente paso. Lo que no sabía era que en Nápoles pasaría 19 años. 19 años construyendo, reformando, aprendiendo. 19 años que lo prepararían para algo mucho más grande. Pero esa historia vendría después. Por ahora, había conquistado dos reinos sin apenas disparar un tiro. Bueno, sin apenas disparar él.
Sus soldados se dispararon. Sus soldados se murieron. Sus soldados se sangraron. Por eso nunca se menciona en las crónicas oficiales. Lo que importa es esto. A los 19 años, Carlos de Borbón era rey. Y había aprendido la lección más importante de su vida. A veces, la conquista más sangrienta es la que no deja ver la sangre. Y espaga su espaga natal, and no sabía que este joven rey italiano estaba destinado a gobernarla. Pero el destino, señores, siempre cobra su duda. Y Carlos III no había terminado. Carlos llevaba 19 años en Nápoles, cuando el destino decidió partir el corazón en dos. Pero para entender esa historia, para entender realmente lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco. Tenemos que hablar de María Amelia de Sajonia. Correal anno 1738. Carlos tenía 22 años y gobernaba Nápoles con mano firme. Pero había un problema. No tenía esposa. No tenía herederos. Y en el siglo XVIII, un rey sin herederos era un rey sin futuro. Su madre, siempre Isabel Farnesio, se puso a trabajar. Buscó en todas las cortes de Europa. Austria estaba descartada. Eran enemigos. Francia era complicada, políticas complicadas. Italia era demasiado pequeña. Y entonces sus ojos se pasaron en Sajonia. María Amelia tenía 13 años cuando recibió la noticia. Se casaría con el rey de Nápoles. 3 años. Una niña. Y sin embargo, cuando le mostraron el retrato de Carlos con su nariz borbónica, sus ojos serios, su expresión de hombre que ya había visto demasiado, la niña sonrió. Es hermoso, tío. Y aceptó. La boda fue por poderes en Dresde, en mayo de 1738. Su hermano representó a Carlos. Ella vestía de blanco y plata. Y aunque el novio no estaba allí, ella juró amor eterno a un hombre que no conocía. El 19 de junio de 1738, Carlos y María Amelia se encontraron por primera vez. Fue en Portela, un pequeño pueblo en la frontera del reino. Carlos esperaba nervioso, algo poco común en él. Cuando la vio bajo del carruaje, algo cambió en su interior. Era menuda. Tenía el pelo castaco y los ojos vivaces. Y sonreía Dios, como sonreía. Carlos dio un paso adelante. Ella hizo una reverencia. Él la tomó de la mano. Y en ese momento lo dicen todas las crónicas. En ese momento, Carlos de Borbón se enamoró. No fue un matrimonio político. No fue una alianza conveniente. Fue un flechazo. De esos que duran toda la vida. De esos que duran cuando terminan. Las celebraciones duraron hasta el 3 de julio. Bailes, banquets, fuegos artificiales. Carlos creó la Orden de San Gennaro, más prestigiosa del reino, solo para honrarla. Construyó palacios para ella. Le dedicó pepras. Le escribía cartas cada vez que se separaban. Y en esas cartas, el rey frío y calculador desaparecía, dando paso a un hombre que solo quería amar. Y entonces comenzaron los hijos. Entre 1740 y 1757, María Amelia dio a luz 13 veces. 3 embarazos, 3 partos. 3 veces el miedo, la sangre, los gritos. De esos 13 hijos, solo 8 sobrevivieron hasta la edad adulta. 5 murieron. Imagina eso por un momento. Eres reina. Tienes 20 años, 25, 30. Y cada año cada maldito año quedas embarazada. 9 meses de esperanza. 9 meses de miedo. Luego el parto. Luego el llanto del bebé. Luego el silencio. Luego, la pequeña Kea Blanca. María Isabel Antonita murió con 2 años. María Josefa Antonita murió con 3 meses. María Isabel Ana murió con 5 años.
Maria Teresa Antonita murió con 5 meses. Maria Ana murió con 10 meses. 5 hijos, 5 atados diminutos. 5 veces ver la morada de tu esposo y esa mezcla de dolor y culpa. Como si él tuviera la culpa. Como si la sangre real no fuera suficiente para protegerlos. Y aún así, seguían intentándolo. Porque un rey necesitaba herederos. Porque la dinastía no podía extinguirse. Porque el deber siempre, el maldito deber, estaba por encima del dolor. Pero no todo fue tragedia. Carlos y María Amelia construyeron algo hermoso en Nápoles, juntos, mano a mano. Ella era culta muy culta y la enseñó a apreciar la música, la pintura, la belleza. Él era práctico, reformador, obsesionado con mejorar su reino. Se complementaban. Ella lo acompañaba a las excavaciones de Pompeii y Herculano y esas ciudades romanas sepultadas por el Vesubio que Carlos había redescubierto. Caminaban entre ruinas milenarias, tomados de la mano, sonando con el pasado. Ella lo amó y construyó el Teatro de San Carlos, uno de los más bellos del mundo. Ella estuvo a su lado cuando colocaron la primera piedra del Palacio de Caserta, y esa monstruosidad de mármol que Carlos quería que rivalizara con Versalles. Ella era su confidente, su consejera, su amiga. Y luego, en 1759, todo cambió. Carlos recibió una noticia que lo dejó sin aliento. Su hermanastro Fernando VI, rey de España, había muerto sin hijos. Carlos era ahora contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, el legítimo rey de España. Pero había un problema. El tratado divino, es maldito tratado que su madre había firmado décadas atrás, prohibía que Nápoles y España fueran gobernadas por el mismo monarca. Carlos tenía que elegir, o Nápoles o España. No podía quedarse con ambos. Carlos eligió España, pero no podía ir solo. Necesitaba a María Amelia a su lado. Necesitaba su fuerza, su consejo, su amor. El 6 de octubre de 1759, Carlos abdicó las coronas de Nápoles y Sicilia en favor de su tercer hijo Fernando, que tenía apenas 8 hijos. Luego, abrazó a esos niños sabiendo que quizás no lo volvería a ver y se embarcó hacia España. María Amelia vaya con él. Sus hijos sobrevivientes también. Dejaban atrás 19 hijos de recuerdos. Dejaban atrás tumbas diminutas en suelo napolitano. Dejaban atrás una vida. Llegaron a Barcelona el 7 de octubre de 1759. La gente los veiteraba. Las calles estaban adornadas. Todo era nuevo, brillante, esperanzador. Y entonces, menos de un año después, ocurrió lo impensable. 7 de septiembre de 1760, Palacio del Buen Retiro, Madrid. María Amelia tenía 35 hijos. Había dado a luz 13 veces. Su cuerpo estaba agotado, desgastado, roto por dentro. Una enfermedad. Los médicos dijeron que era tuberculosis. Otros dijeron que era simplemente debilidad. La consumió en cuestión de semanas. Carlos no se separó de su lado en aquel momento. Le sostenía la mano. Le susurraba palabras al oído. La promesa que todo iba a estar bien mintiendo. Mintiendo como solo se miente cuando sabes que la verdad es insoportable. Él lo miró con esos ojos vivaces que tanto amaba. Y sonrió. En sonreía. Luego cerró los ojos. Y no volvió a abrirlos. Carlos no loró en ese momento. Los Reyes no loran. Los Borbones no loran. Los hombres no loran. Se levantó. Salió de la habitación. Dio órdenes para el funeral. Eligió el lugar de entierro. El escorial. Entre los grandes reyes de España. Firmó los documentos. Recibió los pésames.
Hizo to do lo que se esperaba de él. Pero esa noche, cuando las puertas de sus habitaciones se cerraron, cuando no había testigos, cuando no había cámaras en hay cronistas en hay cortesanos y esa noche, Carlos III de España, rey de Nápoles y Sicilia, duque de Parma, el hombre más poderoso del mundo occidental, se derrumbó. Y Loro como no había lorado des niño. Loro por ella. Por los 22 años llanos. Por los 13 hijos. Por los 5 que se fueron antes. Por los 8 que quedaban y que nunca volverían a tener una madre. Loro por el vacío en su cama. Por el silencio en sus comidas. Por la silvacia en el teatro. Loro porque sabía porque en el fondo siempre lo supo que jamás volvería a amar a nadie así. Why no lo hizo? Carlos III nunca volvió a casarse. En 28 años como rey de España, nunca tuvo otra mujer. Nunca tuvo amantes oficiales. Nunca tuvo hijos ilegítimos. Nada. Los cortesanos no lo entendían. Las princesas europeas se lo ofrecían. Los diplomáticos susurraban que era antinatural, que era extrago, que un rey sin reina era como un barco sin timón. Carlos no explicaba nada, no se justificaba. Simplemente seguía adelante, pero había un detalle. Un pequeño detalle que contaba toda la historia. Cada mañana, a las 8 en punto, el rey se sentaba solo en su comedor privado. Frente a él, una taza de chocolate caliente. El mismo chocolate que tomaban juntos en Nápoles. La misma receta, la misma taza. Y se quedaba allí, mirando la taza, durante varios minutos. A veces susurraba algo. A veces solo suspiraba. A veces cerraba los ojos. Nadie sabe qué decía. Nadie sabe qué pensaba. Pero, los sirvientes notaron algo. El chocolate siempre estaba frío cuando empezaba a beberlo. Porque antes de beber, recordaba. Y recordar, para un hombre que lo ha perdido todo, es la única forma de seguir vivo. María Amelia murió en 1760. Carlos III murió en 1788. Durante 28 años, todas las mañanas, hubo una taza de chocolate frío. Y 20.00 esclavos que nunca supieron que su rey deseaba con un fantasma. Hablamos de la verdad que los libros de texto no cuentan. Carlos III pasó a la historia como el mejor alcalde de Madrid, el rey reformador, el déspota ilustrado, el hombre que construyó carreteras, museos y palacios, el monarca que le dio a España su bandera, su himno, su orgullo. Pero hay otra cifra que no aparece en los monumentos. 20.000.esa es la cantidad de seres humanos que Carlos III posee como propiedad. 20.000 hombres, mujeres y niños que nacieron, vivieron y murieron, muchos de ellos sin conocer otro dueño que no fuera el rey de España. Desglosamos esa cifra. 1.500 esclavos vivían en la propia España. En la península, en Madrid, en las calles que el rey pavimentaba, en las casas que el rey construía. Caminaban entre la gente, servían en las mesas, limpiaban los palacios, construían las carreteras. Y eran suyos, propiedad de Carlos III, como muebles, como animales, como cosas. Los otros 18.500 estaban repartidos por el Imperio. En las minas de México y Perú. En las plantations de Cuba y Santo Domingo. En los puertos de Cartagena y Veracruz. En las haciendas que producen la riqueza que financiaba las guerras, los palacios, las reformas. Pero lo más escalofriante no es la cifra. Lo más escalofriante es lo normal que era todo. Carlos III no era un monstruo excepcional. Era hombre de su tiempo. Un hombre que creció viendo esclavos como algo tan natural como el aire que respiraba.
Un hombre que nunca cuestionó si aquello estaba bien. Cuando llegó España, trajo consigo las costumbres de Nápoles. Y en Nápoles, los esclavos eran parte del paisage. En Nápoles, los reyes tenían esclavos. Los nobles tenían esclavos. Los obispos tenían esclavos. La iglesia la Santa Madre Iglesia tenía esclavos. Así que Carlos hizo lo único que sabía hacer, continuar. Pero hubo un efecto dominó. Cuando la nobleza española vio que el rey tenía 1.500 esclavos solo en la península, pensaron, si el rey los tiene, nosotros también debemos tenerlos. Y comenzó una carrera. Los duques compraron esclavos. Los condes compraron esclavos. Los marqueses compraron esclavos. Los obispos compraron esclavos. Los comerciantes ricos compraron esclavos. Para la década de 1780, cuando Carlos III levaba más de 20 años en el trono, el 4% de la población de Madrid era esclava. 4 de cada 100 personas que caminaban por las calles de la capital del Imperio español no eran libres. Eran propiedad. Podían ser compradas, vendidas, regaladas, heredadas. Podían ser golpeadas, violadas, asesinadas y la ley que el rey firmaba. La ley que el rey aprobaba estaba de parte del dueño, no de la víctima. Y aquí viene la parte más retorcida. Carlos III el Reformador, el Ilustrado, el hombre que lea a los filósofos franceses, Carlos III creó los códigos negros españoles. Suena progresista, ¿verdad? Códigos, reglas, protección. La realidad era muy distinta. Los códigos negros eran leyes que regulaban la esclavitud, pero no para abolirla. No para proteger a los esclavos, sino para hacerla más eficiente, más productiva, más rentable. El primer código se escribió en 1768 para Santo Domingo. El segundo en 1769 para Luisiana y territorio que Francia le había regalado a España. Y el tercero, el más importante, se llamó Código Negro Carolino, en honor a Carlos. El rey que ponía su nombre en las leyes que legalizaban la compraventa de seres humanos. Estos códigos dividían a la población negra en clases socioeconómicas estrictamente estratificadas: negros libres, negros esclavos, negros bozos los recién llegados de África, negros criollos los nacidos en América. Cada categoría con sus derechos, o más bien, con sus falta de derechos. Y todo estaba escrito. Todo estaba firmado. Todo levaba el sello real. Carlos III, rey de España, dueño de 20.00 almas, creador de las esclavistas, reformador ilustrado. Las mismas manos que firmaban la expulsión de los Jesuitas. Esas mismas manos firmaban la compra de un niño en el mercado de negros de Cartagena. Los mismos hoyos que leían informes sobre las excavaciones de Pompeya, esos mismos hoyos leían facturas de ventas de muchas separadas de sus hijos. La misma boca que bebía chocolate caliente cada mañana, y esa misma boca daba orden sobre cuando había que alimentar a los esclavos de las minas para que no murieran antes de tiempo. Porque eso era importante, que no murieran antes de tiempo. Un esclavo muerto era una inversión perdida. Había que mantenerlos vivos el mayor tiempo posible, para que trabajaran el mayor tiempo posible. No por humanidad, por rentabilidad. Y el rey, el gran administrador, el gran reformador, era excelente en la gestión de recursos humanos, inclinando los que no eran considerados humanos. Hoy, cuando paseas por Madrid, ves sus estatuas. La plaza de Carlos III, la puerta de Alcalá, que el mandó construir, el Museo del Prado, que el fundó, el Jardín Botánico, que el creó.
Pero nadie te dice que las piedras del Prado fueron colocadas por manos encadenadas. Nadie te dice que las plantas del jardín botánico fueron regadas con el sudor de hombres que no eran libres. Nadie te dice que mientras Carlos III pasaba por sus obras, a su lado caminaban esclavos que eran sayos literalmente sayos y que al caer la noche, cuando el rey se retiraba a dormir, esos mismos esclavos se acostaban en el suelo, encadenados, esperando un nuevo día de trabajo sin fin. Y nadie, absolutamente nadie se preguntaba si aquello estaba mal. Porque esa era la verdadera tragedia del siglo XVIII. No que hubiera monstruos haciendo cosas monstruosas, sino que hombres normales, hombres inteligentes, cultos, reformadores, ilustrados hombres como Carlos III, hacían cosas monstruosas, y creían que estaban bien. Carlos III nunca liberó a sus esclavos. Nunca los mencionó en sus cartas. Nunca habló de ellos en sus conversations. Nunca los vio como personas. Eran meros en imbalance. Eran activos en una contabilidad. Eran parte del paisaje, como los árboles, como las piedras, como el aire. Y cuando murió, en 1788, sus esclavos pasaron a su hijo, Carlos IV, como muebles, como cosas, el rey ilustrado, el dueño de 20.00 almas. Esa es la verdad que los monumentos no cuentan. Esa es la verdad que el chocolate caliente no endulza. Madrid. Las calles huelen a pan quemado y sangre. El trigo escasea. Los precios se disparan. La gente tiene hambre, un hambre de esas que vuelven locos a los hombres. Y entonces, el 23 de marzo, estalla el infierno. El motín de Esquelec. Miles de madrigos salen a las calles, gritan, queman carruajes, apedrean palacios. Frente a ellos, el odio tiene un nombre. El Marx de Esquelec, el ministro italiano que el rey ha puesto para gobernar. El extranjero que ha subido los impuestos. El que ha prohibido las capas largas y los sombreros de ala ancha porque los delincuentes se esconden en ellos. La gente no quiere capas cortas, quiere pan. Y cuando el pan falta, las capas se convierten en banderas. Carlos III está en Aranjuez cuando legan las noticias. Su primera reacción no es valor, no es dignidad, es miedo. El rey ilustrado, el hombre que ha conquistado reinos, tiembla en su palacio mientras su pueblo quema Madrid. No se atreve a volver. No se atreve a enfrentarlos. Pasan semanas antes de que ponga un pie en la capital. Y mientras tanto, alguien susurra en sus oídos. El conde de campaments astuto, relante, despiadado, tiene una teoría. Majestad, esto no es el pueblo. Esto es una conspiración. Detrás de estos disturbios hay menos oscuras, menos negras, menos de Jesuitas. Los Jesuitas, la Compañía de Jesús, la orden religiosa más poderosa del mundo, dueños de colegios, universidades, haciendas, misiones, confesores de reyes, educadores de príncipes, hombres que responden solo al papa no al rey, hombres que tenían más poder que muchos ministros. Carlos los conoce bien. En Nápoles ya había tenido problemas con ellos. En Nápoles ya había visto cómo se movían en las sombras. ¿Podían ser ellos los responsables? No importaba si era cierto. Importaba que era creíble. Importaba que campaments lo decía. Importaba que el pueblo, hambriento, furioso, desesperado, necesitaba un culpable. Y los Jesuitas eran el blanco perfecto. El 27 de febrero de 1767, Carlos III firmó un documento. La pragmática sanción. Un nombre inocente para una orden monstruosa. El documento dice en lenguaje legal, en palabras frías que, todos los Jesuitas debían ser expulsados de España, y de todos los territorios del Imperio.
Inmediatamente. Sin apelación. Sin piedad. Sus propiedades serían confiscadas. Sus colegios cerrados. Sus misiones entregadas a otros órdenes. Sus bibliotecas secretas. Sus archivos quemados. Y la orden debía ejecutarse en secreto. Nadie podía saberlo hasta el momento exacto. Carlos guardó el documento en un cajón. Espero. Dejó pasar días, semanas. Dio tiempo que los preparativos estuvieran listos. Y entonces, la noche del 2 de abril de 1767, dio la orden. Lo que sucedió esa noche nunca se olvidó. En cada ciudad, en cada pueblo, en cada rincón de España, los soldados llamaron a las puertas de las casas jesuitas a la misma hora, la 1 de la madrugada. La hora en que los hombres duermen más profundamente. La hora en que no hay testigos, golpes, gritos, ordencicas. Levántense, vístanse. Toman solo lo que pueden levar. Tienen 10 minutos. Hombres ancianos algunos de ediacos se levantarán temblando. Sacerdotes jóvenes novicios de 15 años loraban sin entender. Enfermos, paralíticos, ciegos, todos fueron arrancados de sus camas. No se les permitió despedirse. No se les permitió escribir cartas. No se les permitió llevarse libros, recuerdos, nada. En pijama, en camisón. En lo que llevaban puesto. Los empujaron hacia la calle. Hacia carruajes esperando. Hacia barcos que ya navegaban hacia ellos. En toda España, esa misma noche, más de 2.500 jesuitas fueron arrestados. En México, esa misma noche, otros 700. En Perú, 500 más. En Filipinas, en Chile, en Guatemala en cada rincón del Imperio, don había un jesuita. Hubo un golpe en la puerta a la 1 de la madrugada. Los barcos los esperaban en los puertos. Los meterán en las bodegas como ganado. Sin ventanas, sin luz. Sin saber a dónde van. El viaje duró semanas. Algunos murieron en el camino. Los arrojaron al mar. Sin nombres. Sin oraciones. Sin tumbas. Los que sobrevivieron llegaron a Italia. A los estados pontificios. A tierra de nadie. El Papa Clemente XIII, el mismo que había bendecido a Carlos Ecos Etras, suplicó, rogó, escribió cartas desesperadas. Devuélvanlos, son mis hijos. Son hombres de Dios. Carlos no siquiera respondió. No respondió porque no le importaba. Había hecho lo que creía necesario. Había eliminado una amenaza. Había demostrado quién mandaba en España. Y si unos pocos miles de curas tenían que sufrir por ello, pues que sufrieran. Y esa era la lógica del padre. Pero hay algo que Carlos no entendió. Entre esos jesuitas expulsados, había hombres como Francisco Javier Clavijero, un mexicano, un criollo, un intelectual brillante que había dedicado su vida a estudiar la historia de su tierra. Cuando lo arrancaron de su colegio en Valladolid, hoy Morelia cuando lo metieron en barco, cuando lo llevaron a Italia Clavijero, no se rindió. En el exilio, escribió la historia de México. La escribió con nostalgia, con rabia, con amor. La escribió para que nadie olvidara lo que España había destruido. La escribió para que las generaciones futuras supieran que antes de los españoles había grandeza. Clavijero nunca volvió a ver México. Murió en Italia, lejos de su tierra, lejos de su gente. Para su libro sobrevivió. Y hoy, en México, Francisco Javier Clavijero es recordado como un patriota, un héroe, un hombre que amó tanto a su patria que la escribió con lágrimas en los ojos. Carlos III nunca supo nada de eso. Para él, Clavijero era solo un mero.
Uno más entre 20.000 para los meros avisos escriben historia. Y la historia de los Jesuitas expulsados, esa historia de medianos, de barcos de lágrimas y exilio, esa historia andul. 250,000 personas fueron arrancadas de sus hogares. 250,000 vidas destrozadas en una sola noche. Todo porque un rey con miedo necesitaba un culpable. Y porque el chocolate caliente no sabe tan dulce cuando sabes que lo pagarán con sangre. No fueron solo meros. Detrás de cada jesuita expulsado, había una historia. Una vida. Una familia que nunca volvería a verlos. Cuando los soldados llamaron a las puertas y esa noche de abril, no encontraron solo sacerdotes. Encontraron hombres ancianos que llevaban 50 ecos en el mismo colegio. Hombres que habían enterrado a sus padres, educado a generaciones, construyó comunidades enteras de cero. Hombres que amaban sus tierras más que sus propias vidas. Y los arrancaron de ellas para siempre. En México, los colegios jesuitas cerraron sus puertas de golpe. Más de 700 estudiantes se quedaron sin aulas, sin maestros, sin futuro. Los jóvenes novicios, algunos de apenas 14 ecos, fueron separados de sus mentores o enviados de regreso a sus familias. Para muchos no tenían familia a la que regresar. Habían sido entregados a la orden siendo niños. La compañía era su único hogar. Ahora no tenían nada. Las misiones en la frontera y esas comunidades remotas donde los jesuitas protegían a los indígenas de los esclavistas, quedaron abandonadas de la noche a la mañana. Los nativos despertaron y encontraron las iglesias vacías, las casas cerradas, los rostros familiares desaparecidos. No entendían qué había pasado. ¿Dónde estaba el padre que los bautizó? ¿Dónde estaba el hermano que les enseñó a leer? ¿Dónde estaba el hombre que defendía sus tierras contra los colonos? Nunca recibieron respuestas. En Italia, los exiliados llegaron rotos. Viejos, enfermos, traumatizados. El Papa los acogió como pudo. Pero no había suficientes monasterios, suficientes camas, suficiente comida. Muchos dormían en las calles de Civitavecchia, mirando al mar, preguntando si algún barco los llevaría de regreso. Ningún barco llegó. Y luego estaba Clavijero. Francisco Javier Clavijero había nacido en Veracruz, México, criollo, inteligente, apasionado por su tierra. En el exilio italiano, mientras otros jesuitas maldecían a Carlos III, Clavijero hizo algo distinto. Escribió la historia antigua de México. 10 volúmenes. Ecos de trabajo. Pluma en mano, recordando cada detalle de su patria perdida. Las pirámides, los calendarios aztecas, las lenguas indígenas, los costumbres, los dioses. Todo lo que los españoles habían llamado salvage, Clavijero lo reivindicó como grandeza. Su libro se publicó en italiano, en inglés, en alemán. Europa lo leyó y descubrió que antes de la conquista, México era una civilización, no un desierto habitado por bárbaros. Una civilización. Clavijero nunca lo supo. Murió en 1787, un año antes que Carlos III, pobre, solo, olvidado por el mundo que había intentado educar. Para su libro sobrevivió. Hoy, en México, Francisco Javier Clavijero es un héroe nacional. Hay estatuas suyas, escuelas con su nombre. Aquellos que lo recuerdan. Carlos III, en cambio, tiene una universidad en Madrid. La Universidad Carlos III. Y cuando los estudiantes pasan frente a su estatua, pocos saben que el rey que les da nombre expulsó a 20.000 hombres de sus hogares.
Poco saben que entre esos hombres había un mexicano que escribió la historia de su patria con lágrimas en los ojos. Poco saben que el costo humano del poder siempre lo pagan los que no tienen voz. Y clavijero, como tantos otros, perdió la voz cuando perdió su tierra. Pero sus malditas historias siguen aquí, doliendo. Mientras 20.00 Jesuitas se pudrían en barcos, Carlos III construye su leyenda. La bandera roja y gualda que hoy en día en español, la legio. El himno nacional que suena en los estadios, el logizo oficial. El Museo del Prado, el lo fundó. La Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico, la Lotería Nacional, todo leva su cielo. El mejor alcalde de Madrid, la llamaban. Para cada Pedro de sus obras fue colocada por menos esclavos. Cada carretera que pavimento fue pagada con oro de minas don hombres morían como moscas. Carlos III modernizó España. Para construyó su sueño sobre huesos. Y nadie levantó la voz para preguntar si aquellos huesos dolían.